Today we are going to discuss about graph traversal, which is BFS traversal. But first, search traversal. What is a graph? Graph is a data structure that consists of mainly two components. First one is a finite set of vertices, which is also known as nodes, and a finite set of ordered pairs, which is of the form UV, called as edge. And generally, graph is represented as G is equal to this number of vertices, comma, edge set. V is the set of vertices and E is the set of edges. Then there are mainly two types of traversal in a BFS. Graph in a graph. So what is meant by graph traversal? Graph traversal algorithm visit the vertices of a graph according to some strategy. There are two types of graph traversals are there. One is BFS, another one is DFS. So what is graph traversal? It is a technique used for searching vertex in a graph. So the graph traversal is also used to decide the order of vertices is visited in search processor. So a graph traversal find the edges to be used in search processor without creating loop. So that means using graph traversal we visit all the vertices of the graph without getting into loop path. There are two types of graph traversal techniques are the one is DFS, depth first search, another one is DFS, breadth first search. What is a DFS traversal? DFS traversal of a graph always producing a spanning tree. DFS and BFS produces a spanning tree as the final result. In DFS, we are using which data structure? Stack data structure. In DFS, we are using stack data structure to implement traversal. In BFS, we are using queue data structure to implement this traversal. So what is a BFS search? BFS search is a way to find all the vertices reachable from a given source vertex S. It starts from the given vertex at S and S is at the level 0. And first stage, in the first stage, we visit all the vertices that are at the distance of one edge away, that is U, V, W. And when we visit we painted as visited. And the vertices adjacent to start vertex S, these vertices are placed into level 1. In the second stage, we visit all the vertices, all the new vertices we can reach at the distance of 2 edges away from the source vertex. That is, here we are considering UVW X. X is there. Here there is a vertex. Then this is the second stage of the vertices, and its edge length from S to X is 2. Then DFS traversal term is when every vertex has been visited. So to keep track of progress, breadth first search colors each vertex. How to color? Based on here.
there are each vertex of the graph is in the following three states. When we consider a graph, then there are three states for each node or a vertex. One is undiscovered, and undiscovered means that is not visited yet. Discovered, that is visited but not fully explored. That means children are not visited. And another case, third case, fully explored, that's that node and its children all are visited. So the state of the vertex is represented using some color. Then here undiscovered state is represented using the color white, and discovered but not fully explored is represented using gray color, and fully explored state, that is represented as black color. So remember all these colors. Then we are using a algorithm for explaining this breadth-first search. Here the start vertex or source vertex or root vertex is denoted by S, that is BFS. G indicate the graph, S indicate the root node or source vertex. Then parent or predecessor of any other vertex in the tree is the vertex from which it is the first discovered. And here parent of V is placed in pi of V. And another variable dv. dv is computed by DFS, which contain the number of tree edges on the path from S to V. That is distance from S to V is represented by d of V, or number of edges from S to V. And the breadth-first search uses which data structure? Is Q data structure, that is FIFO. Is implemented FIFO. FIFO means first in, first out. And it is used to store the gray vertices. Gray vertices means that they are already visited but is now children are not fully explored. Then this is the algorithm of DFS. Here we implement the Q data structure. There is an NQ operation to insert an element into the queue, and DQ operation to delete an element from the queue. Then first we are considering for each vertex U is belongs to the graph, comma V minus source vertex. So for each vertex U in V of G, except we are considering the source vertex. Then initially all other vertex, color of all other vertex is set to white, and it distance, initially the distance of each vertex, here V W X set. Then initially all distance of all these vertices is initially set to infinity, and all color is white. That means it is undiscovered node. And all parent pi of U, parent of U is set to nil. This parent is nil, this also nil, and this is also nil. Then here source vertex color is set to gray. It indicates that this is discovered but not explored. Its children are not explored. And its distance is initial distance of source vertex is set to 0, and its parent, there is no parent, so its predecessor value will be set to nil. And Q is initially Q is empty. First operation
q is empty here. Then nq, q comma s, it indicates that insert a element into the q. Which element? S. S is the starting node, so S is inserted into the q. Then here represent S is the q, so S is inserted here. S is inserted here inside the q. Then while q is non-empty, now q is non-empty, it is containing a one element S. So next process dq a q. Here dq means delete an element from the q, so which is stored in u. And for each v adjacent to u, so now S is the u and we need to find out the adjacent node of u. Now u is S, then adjacent of u, that is here u, v and w are the adjacent node. So check that. First find the first node, that is u, adjacent of S. Then color of v. Then what is the color of v? Now it's white. So white, if color of this node is white, then we visited this node now, so its color will be changed to gray. So now color of v becomes gray. Then the distance. Now d of u is infinity, so its value will be incremented by 1. D of u. So no, d of, what is d of v? D of v is now infinity, so it will be updated. What is the new node value? D of u plus 1. What is d of u? D of u is now, d of u indicates the S. So S distance of S is now 0. 0 plus 1, that is 1. So now new value is not infinity, it's now 1. And its predecessor, pi of v. V indicate here this u node u. So pi of v becomes u. Its predecessor is now S. That is here. Then now we are nq qu. That is we now indicate, insert this u into the q. So now S is not here. Now u is here. Then we will go here, while loop. Again not while loop, here for each v adjacent to u. Next, what is the adjacent node? Next adjacent node is v. So v is, what is v? V's color is white, so v becomes, its color changed to gray, and its distance d of u plus 1, that is 0 plus 1, here 1, and its parent is assigned to u, and nq this node, that is now v is here. Then again check the adjacent, next adjacent node w, is color make to, its color now w, so it's changed to g, gray color, and its distance will be incremented by 1. Then its parent is point to, or predecessor is point to S. So and insert w into the q. Then next step, make color of u is black. Before that, color of u becomes, now its all nodes are exploded, so its color become black, and move to here, while loop. Again we are checking that q is non-empty. Now q is non-empty. Then take the first node u outside, delete the u from this node and consider u here. Then find the each vertex adjacent to u, which is the adjacent vertex,
that is x. So x color, now x, check the color of x. X is now W, white, so it is visited now, so its color changed to G. And its distance, now its distance is infinity, so now du means here, du is this, and its distance value is 1, so it will be incremented by 1 plus 1, so it is 2. So d of v now becomes 2, and its parent is here. U is pointed to x of v, so u is here, so that is pointed, so its parent is here. Then nq this x, nq to this x. Then again, any adjacent node near to u? No, so it becomes black. This is now black. Then next, we are again checking that q is empty or not. Q is empty or not. Now there is some elements in the q, so we are dq this v, and now v is considered as a u, and we are checking that what is the color of adjacent of v. Adjacent of v is x. Its color is now not white, its color is gray. So we are again come to here, color of u becomes make black because there is no adjacent node to this v, its all nodes are exploded, so its color changes to b. Then next node is w. W, again check that w's adjacent is x is full already gray color, so there is no any other adjacent node for w, so we make its color to black. Then next node is x. Now x is our new u, so we check that any adjacent node to this x, there is no adjacent so node is for x, so make the color of x to black. Then next check that the q is now empty, all nodes are exploded, so it is empty, so we will exit from this loop. So what is the time taken here? Here, for visiting all the vertices, it will take a time of order of v. Then in the for loop, here for loop, we are for loop inside this while loop, we are checking at most mode e times. All edges are checked here, so it is a directed graph is taken to mode e time, and for an undirected graph it will be take number of edges twice the number of edges. So here every vertex dq'd at most once. We examine uv only when u is dq'd. Therefore every edge examined at most once if directed, and at most twice if this undirected. So we have a time order of e. So edge visited time is order of e, vertices visited time is order of v. So which one is the maximum? Either v or e. Then the total time, running time of this algorithm is represented order of v plus e. So BFS, the time complexity of BFS is order of v plus e. V is the number of vertices, e is the number of edges. Then this is another example. Here initially source S is the source vertices. Then all other vertices is initialized to infinity. Then first we check q containing source vertex and is d of u, distance is 0, initially 0. Then first we are
checking which is the adjacent vertices of S. There are two vertices are there, R and W. Then here is vertices edges is distance is updated here, that is R is updated to 1, that is 0 plus 1, and here it's also 0 plus 1, and is all adjacent vertices are explored or visited, so its color make to black. അപ്പം നമ്മൾ 0 ആണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എസ് 0 ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് എപ്പോഴും 0 ആയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്യൂയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് എസിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജസൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഏതെല്ലാമാണുള്ളത്? ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ ആറും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഡബ്ല്യുവും ആറും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 0, എസിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ 1 ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു, 0 പ്ലസ് 1 ആക്കി. ദെൻ അതിനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? ഡബ്ല്യുവിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ക്യൂയിലേക്ക്, എസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ ഡബ്ല്യുവിനെയും ആറിനെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് ക്യൂയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. സോ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ്. സോ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് ഏതെല്ലാമാണ്? ടിയും എക്സും. സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൻ്റെ 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ്, 1 പ്ലസ് 1. സോ ഇവിടെ 2 ആവും. സോ ഇവിടുത്തെ ടിയും എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്തായി? 2 ആയി. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടീനെയും എക്സിനെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആറാണ്. അപ്പോൾ ആറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ ആറിൻ്റെ ഏതെല്ലാമാണ് വിസിറ്റഡ് നോഡ് നോക്കുക. ആറിൻ്റെ വിസിറ്റഡ് അല്ല, അഡ്ജസൻറ്റ് നോഡ്. അഡ്ജസൻറ്റ് നോഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ്, ഇത് വൈറ്റ് ആണ്. സോ വൈറ്റ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇസ് കളർ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ഗ്രേ ആക്കി. ദെൻ അടുത്ത വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേ ചേഞ്ച് ടു ഗ്രേ കളറാക്കി. ദെൻ ഇത് ഗ്രേ ആയി. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ 1ൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് നോഡ് വി ആണ്. സോ വി വിസിറ്റ് ചെയ്തു. വി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് വൈറ്റ് കളറാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ വിസിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേ കളറിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 ആയിരുന്നു. സോ ഇത് എന്തായി? 2 ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇതിന് ആറിന് ഇനി ഏതെങ്കിലും നോഡുണ്ടോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നോഡും വിസിറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആക്കി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വിസിറ്റഡ് നോഡിനെ വിനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, ക്യൂ എം ടി അല്ല, ടി ആണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ടീനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ടിയുടെ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോഡ് നോക്കുകയാണ്. അഡ്ജസൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ഉണ്ട്, ടിയും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ യുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യുവിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? വൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രേ ആക്കി. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് 2 പ്ലസ് 1 ആയി, 3 ആയി. സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് നോക്കി, എക്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് അല്ല, ഓൾറെഡി ഗ്രേ ആണ്, വിസിറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നോഡും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 എന്ത് ചെയ്തു? ബ്ലാക്ക് ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ്. എക്സിനെ ഔട്ട് ചെയ്തു. എക്സിനെ ഔട്ട് ചെയ്തു. എക്സിനെ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഉണ്ട്, യു ഉണ്ട്. യു ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ആണ്. സോ വൈ ആണ് വൈറ്റ് കളർ. സോ ഇതിനെ വിസിറ്റഡ് ആക്കി, ഗ്രേ ആക്കി. ദെൻ ഇതിൻ്റെ എന്തായി? കളർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നോ. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടണം. ഇത് 2 പ്ലസ് 1 3 ആക്കി. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇസ് 3 ആയി. ദെൻ എക്സിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്ജസൻറ്റും വിസിറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഗ്രേയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറ്റി. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഏതാണുള്ളത്? എക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു, യു വി. ഇപ്പം പുതിയൊരു നോഡ് ഇവിടെ വൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വൈ വിൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ക്യൂ. സോ നമുക്ക് ന്യൂ നോഡ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂ നോഡിനെ വൈനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ളത് വി ആണ്. വി ഈസ് ഹിയർ. സോ വീന് അഡ്ജസൻറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലോർഡ് ആണ്. സോ വീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്ലാക്ക് ആക്കാം.
സോ വിനെ ബ്ലാക്ക് ആക്കി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? യു ആണ്. യു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോഡ് വൈറ്റ് നോഡൊന്നുമില്ല, അഡ്ജസൻറ്റ് നോഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ആണ്, ഗ്രേ ആണ്. സോ ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇതിനെ യുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ബ്ലാക്ക് ആക്കി. ദെൻ റിമൈനിങ് ക്യൂവിൽ ഏതേ ഉള്ളൂ? വൈ ആണ്. വൈക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്ലാക്ക്. അപ്പം ക്യൂ എം ടി ആയി. വൈനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്യൂ എം ടി ആയി. സോ ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ വിസിറ്റഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഏതാണ് പ്രിൻ്റ് പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ V is reachable from S, then there is a unique path for tree edges from S to U. For that we are using print path GSV. Print the vertex along all the path in order of V times. Here path print ചെയ്യുന്ന if V G starts from S, then U is there. Then if V is equal to S, then print S. Else if we are assigning its predecessor as nil, then print no path exists from S to V. Otherwise we are else if it is not, these two condition is not there, then else given print path G of S comma pi of V. Check the predecessor of pi of V, then print V. So it is a recursively we are checking the parent and print the root. Then mainly what are the application of BFS is used in peer-to-peer network like BitTorrent, and BFS is used to find all neighbor nodes, and search engine crawlers are used BFS to build index, and here starting from a source page it find all links into it, get a new pages. And it's also used in GPS navigation system to find the neighboring places, and it's also used in networking to if we want to broadcast some package we are using BFS algorithm. Then path finding algorithm based on BFS or DFS, and BFS is used in Ford-Fulkerson algorithm to find maximum flow in a network. Then there is a question, university question. Perform the BFS traversal on the above graph starting from a node A. If a multiple node choices may be available for next traversal, choose the next node in alphabetical order. So do this as a homework. Thank you.